Хорошо, итак, первый у нас выступающий Гарри McDaniel, пожалуйста. Thank you, Miguel. And thank you, Xenia, for the chance to be here. Спасибо, Михаил, спасибо, Евгения. And thanks to all of you for taking time from your day to be here also. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня сюда, уделили время. As Miguel said, I'm Garry McDaniel. Как Михаил сказал, я Гарри McDaniel. And today I'm going to be talking about leadership. Сегодня я буду говорить о лидерстве. How important do you think leadership is in your job? Как вы думаете, насколько важно лидерство в вашей работе? Why? Почему? It's not a test. I know I'm professor, no test today. Да, я профессор, но это не тест. Сегодня не тест. It's not trick question either. Why is leadership important? Yes. I think this leadership is like a driver for everything to make it happen. Okay. Hard to hear? Maybe we can give, maybe you can repeat. Can you repeat, please? Yes, I think that leadership it's such a kind of phenomenon which makes everything to happen. It's one of the most important resources which human have. Okay, can you repeat it? Their language also? Окей. Человек считает, что лидерство – это то, что позволяет вещам, в принципе, происходить. What are other reasons? Why else is leadership important? Почему еще? How you're known? Okay, girl. Это метод, как мы растем. All right, can you hear okay? Volume on? Слышите? Все слышат? Не очень. Так вообще поменяется? Нет. Микрофон не работает. I don't know how to put it on. О, а теперь? Нет. Нет? Ближе, вот так. Да. Okay, today I'll be talking about leadership. Сегодня я буду говорить о лидерстве. The reason being is we all are leaders in our own lives, Мы все лидеры в своей личной жизни. but we also influence other people. Мы также влияем на других людей. And whether it's in your own life or in business, И будь то в своей личной жизни или в бизнесе, you want to achieve some kind of result. вы хотите достичь каких-то результатов. As you said, it kind of drives business outcomes. And whether you're a good leader or not И хороший вы лидер или нет, depends on how your influences how you're known, right? это влияет на то, как вот вас знают. I travel all over the world Я очень много путешествую. and talk to people from many different companies, Я разговариваю с людьми из разных компаний. and I hear the same thing almost everywhere I go. Я слышу практически везде одно и то же, куда бы я ни ехала. That for me to be successful or my business to be successful, Для того, чтобы я был успешным, или мой бизнес был успешным, we must be creative, нам необходимо быть innovative. креативными, инновативными. We have to do more work with less people. Нам нужно делать больше работы с меньшими людьми. Technology is always changing. Технологии всегда меняются. Is that true for you also? Так ли это для вас? Again, everywhere I go, that's true. Да, время шло, это правда. So today I want to talk about a dynamic in business Сегодня я хочу поговорить о динамике в бизнесе, that sometimes get in our way of being successful. которая иногда мешает нам становиться успешными. And I hope you'll find you can take back tomorrow and start to use in your own workplace. И я очень надеюсь, что здесь вы найдете что-то, что вы можете завтра использовать в своей работе. Have you heard of the Abilene paradox before? Слышали ли вы когда-нибудь до этого о парадоксе Дилеммы? Anybody?
Okay, good. I have me and one expert. Я и еще один. Arturo will help. Кто поможет? This is a story I'm going to tell you Я сейчас расскажу вам историю. about conflict. Конфликт. How many of you like conflict? Кто из вас любит конфликт? Just a few. Сегодня нет. Well, after today, maybe you like conflict a little better, okay? Может быть, после сегодняшнего дня вы будете чуть больше любить конфликт. And fortunately for me, I have Ilya here. Ilya Smelov, Я, к счастью, у меня здесь Илья, also an expert in conflict management. также эксперт. And we're talking about writing a book together on this О topic. том, что писать книгу вместе. The story, the Abilene paradox, is a metaphor. Вот эта история, которая существует про Эбелин, это метафора. And do you know what a paradox is? Знаете ли вы, что такое парадокс? What's a paradox? What's that mean? Что значит слово парадокс? Like something which is happening, but it's kind of not going to be happening. So it's Yeah. Когда что-то должно происходить, но на самом деле не происходит. Right. So let me tell you this story. Расскажу вам историю. The story took place back in 1962 В 1962 году происходило to Jerry Harvey. с Джерри Харви. So it's not my story, it's his story. Не моя история, это его история. And the story is that back in 1962, I'm from Texas in the United States, and Jerry and his family were playing a game one morning. Джерри и его семья играли в домино. So Jerry's father here, Отец Джерри, think about this, Texas is hot. Техас очень жарко. So the temperature is maybe 40 degrees, Температура примерно 40 градусов Цельсия. no air conditioning, Нет вообще not a good day. не очень хороший. And Jerry's father И отец Джерри says, let's go to Abilene and eat at the cafe. предлагает поехать в Эбелин и поесть в кафе. Jerry, this young man, Джерри, этот молодой человек, in his head, в своей голове he says, он go сказал, to Abilene. ехать в Эбелин. It's 85 kilometers to Abilene. 85 километров надо ехать. It's, we have a car with no air У conditioning, нас в машине нет кондиционера. and it's mostly a dirt road. Там в основном очень грязная дорога. That's crazy. Это сумасшествие. But before he can say anything, his wife Но до того, как он смог что-либо сказать, его жена, says, oh, that's a good idea. о, это хорошая идея. But I don't want to go unless Jerry wants to go. Но я не хочу идти, даже если Джерри не хочет ехать. So have you been in this kind of situation? Были ли вы когда-нибудь в такой ситуации? All of us. Все из нас. So Jerry is smart, and he says, I don't want to go unless your mother wants to go. Джерри очень умный, и он говорит, я не хочу никуда ехать, пока мама не скажет, что хочет ехать. And what does mother say? И что же говорит мама? I would love to go. Я с удовольствием поеду. So they all get in the car, И все они собираются в машину, and they drive 85 kilometers и они едут 85 километров. to the cafe in Abilene. В кафе в Эбелине. Remember, it's 40 degrees, no air conditioning, dirt road mostly. Грязная дорога. They have a terrible meal Ужасно отвратительная еда. and drive all the way home. Потом они едут домой всю эту дорогу. 5 hours later, Через 5 часов, when they get home, когда они добираются до дома, they sit, and for 1 hour, no one says anything. они сидят и целый час вообще друг с другом не разговаривают. Finally, Jerry says, Наконец Джерри говорит, it was a great trip, wasn't it? это было замечательное путешествие, не так ли? His father says, Отец говорит, it's
excuse me, his mother says, I didn't want to go to Abilene. Я не хотела вообще ехать в Аbilene. I wanted to stay here. Я хотела остаться дома. It was you three that talked me into going. Да вы втроем уговорили меня поехать. And his wife said, I didn't want to go. I only went because Jerry wanted to go. А его жена сказала, что я не хотела никуда ехать, я поехала только потому, что Джерри сказал поехать. And Jerry says, no, you people talked me into going. Джерри сказал, нет, люди, вы меня уговорили поехать туда. And Jerry's father said, I never wanted to go to begin with. I was just making conversation. Отец сказал, я вообще не хотела больше никуда ехать, я всего лишь разговаривала с вами. So, have you been in a situation like this before? Были ли вы когда-нибудь в такой ситуации? As Jerry thought about this, Как Джерри думал об этом, he's a psychologist, он психолог. he came up with the idea of Abilene paradox, У него пришла вот идея этого парадокса Эбелена. which is, why do people and organizations go where they don't want to go? Когда люди и организации идут туда, куда они не хотели бы на самом деле идти. And is your organization, or have you ever done that? Сделали ли вы или ваша организация так? Notice the dynamic is everyone agreed no one wanted to go to Abilene. Заметьте, пожалуйста, что динамика такова, что все согласились сделать что-то, в чем на самом деле не были согласны. But then everybody, despite what they thought, went anyway. Но то, что они решили идти и делать, все на этом были только согласны, кажется. In my life, and in the lives of organizations I work with, В моей жизни и в жизни организаций, с которыми я работаю, I see this happen all the time. я постоянно вижу, как это происходит. And I'm going to give you two more examples to help you understand how this happens in real life. Я вам приведу еще два примера, чтобы вы могли увидеть, как это происходит в жизни. Also, as I talk, if you have questions, please ask. Также, пока я говорю, если у вас вдруг есть вопросы, спрашивайте. Or if I say something you don't understand, just let Alexandra know. Или если я скажу что-нибудь, что вы не понимаете, дайте мне знать, я это приведу. And can you all hear okay in the back? Слышите ли вы все хорошо? No, good. All right. So how come people in organizations take actions opposite of what they want to do? Как же люди принимают, делают какие-то действия, с которыми они не согласны все? Because when they do that, and when you do it in your life, Потому что когда они делают это, когда вы это делаете в своей жизни, most frequently, then what you were hoping wouldn't happen does happen. чаще всего то, что мы боимся, чего мы пытаемся избежать, на самом деле потом происходит. I'm going to give you two examples of how this happens in real life. Я сейчас приведу вам два примера, как это происходит в жизни. So I'm a professor. Я профессор. I'm sitting in my classroom one day grading papers. Я сижу вот в своем кабинете. One of my students comes in, Один из моих студентов подходит ко мне, Elena. Елена. Elena comes in and says, and I say, Elena, you don't look very happy. You look depressed. Она подходит ко мне, я ей говорю, Елена, ты не выглядишь очень счастливой, ты выглядишь в депрессии. And Elena says, well, you'd be depressed if you were getting married Saturday. И я говорю, ты тоже был бы в депрессии, если тебе нужно было скоро жениться, выходить замуж. I say, why would I be depressed if I was getting married Saturday? Почему я был бы в депрессии, если мне нужно было в воскресенье? And she says, because I'm marrying Yvonne, Она говорит, потому что мне нужно выходить замуж за Ивана. and I don't really love Yvonne, Я не люблю Ивана. but he gave me a ring, Но он мне подарил кольцо, so I have to get married. поэтому мне нужно выходить за него замуж. Do you know anybody like this? Знаете ли вы кого-нибудь в такой ситуации? So I say, well, if you don't love him and you don't want to get married, why are you getting married? Я ей сказала, что если ты его не любишь, ты не хочешь выходить за него замуж, почему же ты выходишь? And she says, well, the church is already rented. И она говорит, ну как, в церковь мы уже забронировали место. We sent invitations out. Мы выслали всем уже приглашение. All my friends know. Все мои друзья знают. My mother loves Yvonne. Моя мама любит Ивана.
If I don't get married, she'll die. Если я не выйду за него замуж, она умрет. And she leaves very depressed. И она вот остается в таком состоянии депрессии. An hour later, Через час Yvonne walks in. заходит Иван. I say, Yvonne, you look very depressed. Я говорю, Иван, ты выглядишь в стрессе, в депрессии. And Yvonne says, you'd be depressed too if you were getting married Saturday. Иван говорил, ты бы тоже был в депрессии, если бы тебе нужно было жениться в воскресенье. I say, Yvonne, why are you depressed? Иван, почему же ты такой? He says, because I have to marry Elena, and I don't really love her. Потому что мне нужно жениться на Елене, а я не очень ее люблю. But I gave her a ring, Но я дал ей кольцо. and I asked her to marry me, so I have to get married. И я попросила ее выйти замуж за меня, ну поэтому мне нужно на ней жениться. And I said, well, Yvonne, if you don't love her and you don't want to marry her, why don't you tell her? Иван, ну если ты ее не любишь, ты не хочешь на ней жениться, зачем же ты вообще позвал ее замуж? And Yvonne says, well, because the church is rented. We send invitations out. Потому что уже церковь... Relatives are coming from across the country. Да, все приедут на свадьбу. We spent all this money already. Мы потратили столько денег на это. I have to get married. Мне нужно жениться. Again, do you know the people that this has happened to? Maybe you? С кем-нибудь из вас, с вашим знакомым такое случалось? So he leaves very depressed. Ну, он уходит в состояние такой депрессии. So on Saturday, they get married, В суппорту они поженились. and what do you think happens И что же случилось to the marriage over time? с их союзом? Yeah, so they get divorced. Да, потом они развелись. It's not a good marriage. Не очень хорошая. Is that a surprise? Удивительно ли это? No. But again, I know people that this has happened to, right? I've known friends who are going to get married, and I think, this is not a good marriage. Но я знаю друзей. You don't really love this man or this woman. У меня есть такие примеры. And again, I think even in dating relationships, we probably all felt this way sometimes, right? I'm dating somebody I really don't want to be with, but I'm there anyway. В нашей повседневной жизни наверняка у нас были такие люди, с которыми вот мы общаемся, или куда придем, нам не очень хотелось с ними общаться. Right? So here's another example. In business, В бизнесе другой пример. so I'm consulting with a business, and they've asked me to come in and meet with them to talk about why the business is losing money. Я консультирую бизнес, и они меня пригласили поговорить о том, почему же бизнес теряет деньги. And I talked to the president of the company Я поговорил с президентом компании, and asked, why do you think we're losing money? и он спросил, почему как ты думаешь, мы теряем деньги? And he says, we have a research project that costs way too much. Директор говорит, что у нас есть исследовательский проект, который очень-очень дорого стоит, слишком дорого. And I say, fine, what's the research project? И я говорю, хорошо, а что это за проект? And this isn't the real project, but to make a point, Это не настоящий проект, но чтобы вот дать вам пример, he says, we are trying to turn peanut oil into jet fuel. мы пытаемся сделать из арахисового масла бензин для самолета. And I say, what's wrong with that? I'm not an engineer. Я не инженер, я спрашиваю, а что с этим не так? And he says, there's no way you can turn peanut oil into jet fuel economically. Он отвечает, экономически невозможно превратить из арахисового масла в бензин для самолета. And if we continue to try to do this, we're going to go bankrupt. И если мы будем продолжать делать это, мы обанкротимся. So I say, if you know this, why don't you stop it? Я расспрашиваю, если ты знаешь об этом, почему ты не перестанешь, не закроешь проект? And he said, because my vice president thinks it's a great project, and the research director thinks it's a great project also. Потому что вице-президент и руководитель этого исследования считают, что это замечательный проект. So I say, okay. Я говорю, ладно, хорошо. So I go talk to the vice president Я иду к of research, and I say, why is the business going bankrupt? Я спрашиваю, почему же ваш бизнес скоро And he said, you will not believe the project the president has me working on. Ты не поверишь,
что это за проект, который президент заставляет, над которым меня заставляет работать. I said, well, what is it? Я спрашиваю, что же это за проект? And he says, they're trying to turn peanut oil into jet fuel. Он говорит, они хотят, они пытаются превратить арахисовое масло в бензин для самолета. And I said, well, if you know that, it's not possible. Если ты знаешь, что это невозможно, Why don't you tell the president? почему ты не говоришь об этом президенту? I said, I can't. Because my research director Я не могу, потому что вот директор этого проекта has staked his reputation on making this project successful. поставил на кон свою репутацию, чтобы вот этот проект удался. Plus, I have children in college. Также у меня дети в колледже учатся, I have a house to pay for. у меня есть дом, за который надо платить. And if I tell the president this is a bad project after all these years, you know what can happen. Если через столько лет работы над этим проектом я скажу, что это не хороший проект, вы все знаете, чем это может закончиться. I say, okay. Хорошо. And I go talk to the research director. И я иду поговорить с директором этого проекта. And what do you think happens? Как думаете, что происходит? Why do you think the company's going bankrupt? Почему же компания скоро банкротится? He says, we got this crazy idea. I've been asked to turn peanut oil into jet fuel. Потому что в компании есть сумасшедшая идея, его просили из арахисового масла сделать бензин для самолета. And there's no way to do that. И вообще это невозможно сделать. I can't even go to my professional club Я даже не могу идти в свой клуб профессионалов, because they laugh at me because it's such a stupid idea. потому что они смеются надо мной над этой глупой идеей. So I say, if you know that, why don't you tell the vice president and the president this is a stupid project? Я тогда его спрашиваю, если ты знаешь об этом, почему да, не говоришь об этом вице-президенту и президенту компании? And he says, I'm afraid I'll get fired Я боюсь, что меня уволят, if I do this. если я это сделаю. We've already spent too many years and too much money on this project. Потратили слишком много времени и денег на этот проект. If I go now and say this is a stupid project, Если я сейчас пойду и скажу, что это глупая someone's идея, going to say, why didn't you tell us you're fired? нам мне скажут, почему ты не сказал об этом раньше, ты уволен. Does that make sense? Do you understand the story? Понимаете? So all three people agree Все три человека согласились, that this is not a good project, что это не хороший проект, but no one does anything. но никто не делает ничего по этому So поводу. this happens sometimes on a personal level between people, Это иногда происходит с людьми на личном уровне, между людьми, like Elena and Yvonne, как ситуация с Еленой и Иваном. and it happens in organizations. И также это происходит в организации. And I don't have this example up here on the screen, У меня нет примера здесь на экране, but in the United States, if you may remember, about 15 years ago, но в США где-то 15 лет назад one of our space shuttles, called the Challenger, и один из наших ракет космических, называют Challenger, exploded взорвался. and killed everyone on. И You remember? Okay. The engineers knew there was a problem, Инженеры знали, что там была проблема, but were afraid to say anything но им было страшно сказать что-либо, because the project was behind schedule. потому что проект уже и так запаздывал. Everybody on television was watching. Все по телевизору ожидали и смотрели. So instead of saying we should not send the rocket into space, Вместо того, чтобы сказать, что мы не можем взлетать, they kept quiet, они молчали, and then the Challenger exploded и когда Challenger and killed everybody. все. Right? So it happens with people, with organizations, with governments. Это происходит с людьми, с организациями, с правительством. You understand the dynamic? Понимаете эту динамику? So what I want to do today is, by the way, can you think of when this has happened in your life or where you work? Можете ли вы представить для себя какую-то ситуацию схожую в своей жизни или у себя на работе? I can. Я могу. So later today, I'm going to ask you to think about a time that this happened to you. Чуть позже, сегодня, я прошу вас подумать о такой ситуации в вашей жизни. Or it might be a project that you're working on where you work now. Или, может быть, какой-то проект на работе, где вы сейчас работаете.
and I'm going to ask you to think about how you would solve this problem. И я спрошу вас, как вы могли бы ее решить, эту проблему. So, how do you know if you're, we call it going to Abilene? Как узнать, что вы, как мы говорили, едете в Авилен? So how can you tell if you or your company or a company that you work for is going somewhere you all agree you don't want to go? Как понять, что вы или ваша компания идут куда-то, на самом деле, куда никто из вас не согласен идти? Also, let me ask, how many of you are coaches? Сколько из вас коучей здесь? Okay. How many of you are managers and coach other people? Okay. So this is important to you. If you want to be a good leader, this is important to you. Если хотите быть хорошим лидером, это очень важно для вас. So how do you tell if you're going to Abilene? Как понять, что вы едете в Авилен? And here you might call it, am I going to Riga or to St. Petersburg or Warsaw? То есть с таким же успехом можете сказать, что вы там едете в Ригу, в Санкт-Петербург или Варшаву. But basically, are you going somewhere you all agree you don't want to go? Но суть в том, что идете ли вы или едете куда-либо, куда на самом деле вы все согласны, что не стоит ехать. And the first symptom is, in private, people agree that that's not where they want to go. И один из первых симптомов – это когда в личной беседе люди соглашаются в том, что это не то, чем куда стоило бы идти. So if you think about Ivan and Elena, Если вы подумаете об Иване и Елене, separately, they agreed, I don't want to get married. отдельно друг от друга они соглашаются на том, что они не хотят жениться и выходить замуж. They also agreed on what the solution was. Они также соглашаются на том, какое может быть решение проблемы. So what was the proper solution? Какое было нормальное решение? What should they have done? Что им стоило бы сделать? Yeah, don't get married, right? Не выходить замуж. But then they actively mislead each other. Но они постоянно друг друга вводят в заблуждение. So when they get together, when the two of them together, what do you think they said to each other? Когда они находились вместе, друг с другом, Yeah, I love you. Oh, I can't wait for Saturday. Saturday is going to be the happiest day of my life. Суббота будет самым счастливым днем моей жизни. So they're actively saying one thing, but then they think something else. Поэтому они постоянно говорят одно, а на самом деле думают о другом. So in the research project, И исследовательском проекте everybody agreed this project makes no sense. каждый согласен на том, что это не нормальный проект. But did they tell each other? Но друг другу они об этом не говорили. No. So then they actively misled each other. The president would go and when they would meet, Они постоянно вводили друг друга в заблуждение, когда они встречались вместе. he would say in meetings, На собеседование this is a great project, you're doing a good job, keep it up. они говорили, что это хороший проект, отличная работа, продолжаем. The research director would write reports that looked positive. Исследовательский директор писал такие отчеты, которые казали, что все замечательно с этим проектом. But again, privately, they all thought this was a stupid idea. Но каждый сам с собой думал, что это дурацкая идея. Another symptom is then everybody takes action that they agree is wrong. Другой симптом это то, что все делают что-то, что на самом деле они считают не стоит делать. So in the marriage, what happens finally? Что в конце концов происходит с женитьбой? Ivan and Elena get married. Иван и Елена женятся, They go off on their honeymoon, and then what happens? они идут. Yeah, and then it goes downhill, right? And maybe even have children, right? So it gets worse. Еще хуже становится. In the research project, И в исследовательском проекте they continue to spend money, and what will happen to the company? они продолжают тратить деньги, что происходит с компанией. What? So bankrupt, right? Maybe people start getting fired. In fact, notice here, everybody feels angry, frustrated. Все очень злы,
расстроен и обвиняет друг друга. And if you think of the story with when Jerry and his family went to Abilene and they came back, what did people start to do to each other? Вспомните историю с Джерри и его семьей, когда они поехали в Берлин, что они говорили друг другу после этого. When things go badly, people begin to blame each other. This is your fault. Когда все на самом деле происходит в конце концов плохо, люди начинают обвинять друг друга. Isn't this honesty and responsibility issue actually? Nobody wants to take the responsibility. Не вопрос ли это ответственности и честности? Yes, absolutely. No one takes responsibility for saying what's on their mind. Никто не берет на себя ответственность, говорит то, что они на самом деле думают. And so as a result, И в результате, by not speaking honestly, by not taking responsibility, then things just get worse. не беря на себя ответственность, не говоря честно, что мы хотим, все происходит только хуже, ситуация ухудшается. And often when I think of the times in my life that things that I've created my own problems, И в моей жизни, когда я понимаю, что я создал сам свои проблемы, I may have blamed other people, but I had a part in this. Yes? я обвинял, может быть, других людей, но на самом деле я принимал участие в этом. In fact, we were talking before this workshop, Мы разговаривали перед этим воркшопом, and often when I'm teaching, and when I've been a student, и я очень часто преподаю, и когда я был студентом, people have questions or they want to say something in the audience, когда передо мной сидят студенты, у людей очень часто есть вопросы, and they're afraid to say something, но right? им очень страшно сказать что-то. So in your head, you're thinking, I have a question, У себя в голове вы думаете, у меня есть вопрос, or I have an example that is just perfect for this, или у меня есть отличный пример, проиллюстрировать but ситуацию, I don't want to ask, но я не хочу спрашивать, понимаете, how come? почему так? Why won't people ask questions or share an example? Почему люди не спрашивают вопросы и не Fear. говорят пример? Они боятся. Fear of what? Боятся чего? What could happen? Что может случиться? What are we afraid of? Чего мы боимся? Мнение со стороны. Оценки. Да, все люди боятся. Okay, I might be wrong. Мнение со стороны. Один из факторов. When people think, well, what will other people think? Yeah, what will everyone else think? What else? Evaluation. Evaluation? Incompetence. Say again? They are afraid to show their incompetence. Okay. I might look stupid. Я могу быть выглядеть глупо. They may throw things at me. Я могу бросить чем-нибудь. There you go. It's yours. Right? So it happens right now. Это происходит здесь и сейчас. Now, this is not something that's theoretical. Это не что-то теоретическое. And think about this in your business where you work. By the way, how many of you own your own business? Как много здесь собственников? Okay, a couple of people. If you have your own business, Если у вас есть свой бизнес, or if you're a manager, you have employees who want to bring you ideas. или если вы менеджер, то к вам приходят сотрудники с идеями с вами. And remember, I started by saying, in today's world, И помните, что я сказала, начал с того, что в сегодняшнем дне, в сегодняшнем мире we need to be creative, innovative, нам необходимо быть креативными, инновативными. and how can you do that if you don't have good communication? И как же вы можете достичь этого, если нет качественной коммуникации? So effective leaders create an environment Поэтому эффективные лидеры создают такую среду, where it's safe где очень and people have the skills to communicate clearly what they think. где они чувствуют себя свободно говорить о том, что они на самом деле думают. And so I'd ask you, is that a place where you work today? В каком ли месте вы сегодня работаете? Or are you afraid sometimes, like if I tell my boss, that's a stupid idea, Или вы боитесь, что если вы подойдете к своему боссу и скажете что-нибудь, I'm going to be in trouble, глупая идея, то у меня будут проблемы после этого. or I'll look stupid, Или я буду выглядеть I'll глупо, look incompetent. или некомпетентно.
I think we've all felt that way, Я думаю, что все мы так себя чувствуем. right? Извините, пожалуйста, раз вы об этом говорите, вы наверняка проводили исследования, какой процент человечества вообще боится высказывать свои мысли? That's a good question. What percentage of people at some point feel like they're afraid to share their opinion? 100%. Я думаю, 98. А все здоровые. А все здоровые люди. All healthy people. All healthy people? Okay. I think we all have at some time. Все мы боимся время от времени. To me, this is a very human condition. Это очень нормальное человеческое состояние. Yes. Такой вопрос. Если брать ситуацию по работе, которая была в начале истории, а если бы та семья сидели, играли, один предложил свое видение, как провести жизнь, другой бы предложил, третий бы предложил, как бы могла бы развиваться эта ситуация, если за нее предложить, никуда не We return to that initial situation. If every say there is nowhere to go, how would be the situation Maybe. So, let's look at what would happen. If these are the symptoms, if you can look at your organization and see these symptoms, Если вы посмотрите на свою организацию и увидите вот эти симптомы, what could you do to stop going to Abilene? что вы могли бы сделать, чтобы перестать ехать в Рига? By the way, I use the word, are we going to Abilene? Я использую слова «мы едем ли мы в Рига», Because as Olga mentioned, Ольга здесь сказала, this is a very common story in the United States. это очень знаменитая история в США. Many people are familiar with this story. Очень многие люди знают о нем. And so in a meeting, we can be talking or debating, Поэтому на собрании мы можем говорить или дискутировать, and someone can ask, и кто-то может спросить, are we on the bus going to Abilene? находимся ли мы в автобусе, который едет в Рига. And it's a funny way of saying, are we all agreeing to something we don't agree with? Это такая юморной вид, как сказать, соглашаемся ли мы с чем-то, с чем на самом деле не согласны. So let me give you some suggestions for how you can not go to Abilene. И поделюсь с вами, как нам можно перестать ехать в Okay. Рига. And so one of the questions would be, why do people, why are they afraid? Why is, we say 100% afraid to say something? Один из вопросов, если мы соглашаемся, что 100% людей боятся говорить что-нибудь, почему они боятся говорить что-нибудь? And you've mentioned this somewhat already. И кто-то из вас уже упоминал об этом. First symptom, or first thing we start to feel is we're anxious. Первое, что мы начинаем чувствовать, это напряжение, расстройство. So maybe you're sitting there and you have a question, Может быть, там кто-то из вас сидит и есть вопрос у вас, or a story, или история какая-то, or you would like to respond to a question I've asked. или вы хотели бы ответить на мой вопрос. Your first thought is, I don't know. Ваша первая мысль, не знаю. If I say something, what will people think? Если я что-нибудь скажу, что же подумают другие? And so action anxiety over taking action is your first symptom. Беспокойство о том, что предпринимать какое-то действие, это первый симптом. And we feel that way for a good reason. И мы чувствуем так себя, на самом деле, And that's because there is risk, right? потому что на самом деле есть риск, что именно так и произойдет. There is real risk in the world, isn't there? В мире существует реальный риск. So, for example, in the research example, Например, в исследовательском the research director could say, boss, this is a stupid idea. директор этого исследовательского проекта мог сказать, босс, это плохая идея. And they could get fired, right? И на самом деле его могли уволить, да?
Elena could tell her mother, I'm not going to get married. Елена могла сказать своей маме, что она не будет выходить замуж. And her mother has a heart attack and dies. И у мамы действительно могло быть инсульт, инфаркт, и она могла бы умереть. It's a risk, not a big one. Это риск небольшой. And many of you have asked questions already in here. И многие из вас уже задавали вопросы здесь. Really, they took a risk. Они взяли на себя этот риск. Извините, пожалуйста, в чем корень этой проблемы? Да, сразу вопрос. Как вы считаете? That's a good, and that's what this is. This is the root of the problem. We do feel nervous. Это и есть корень проблемы, нам страшно, мы нервничаем. We Не do. говорим. Не говорим то, что мы думаем на самом деле. We feel nervous Почему because мы не говорим? Вот объясните, как вы думаете? Потому что мы нервничаем. А почему мы нервничаем? Следующий вопрос. Why are we nervous? we're nervous because we're afraid of what other people think. Мы нервничаем, потому что мы боимся, что мы скажем другие люди. И эта проблема у нас приходит откуда? How many psychologists do we have in here? Сколько психологов здесь? What would you say? Why are people afraid? Yes, have it. Yes, sir. Я прошу потерпеть, здесь много разных ответов, но один из ответов вы услышите на мастер-классе Михаила Молоканова про нарциссизм и параноидность. Это следствие нашего нарциссизма. Одно из объяснений. Благодарю вас. Yeah, it's not simple. But again, I think we all have felt at some time Все мы так чувствовали себя когда-то. that I have something to say, Что мне есть что сказать, I have a fear, у меня есть какой-то страх, but I'm afraid to say something. я боюсь это сказать. Because again, there is real risk. Потому что риск на самом деле существует. You know? Yes. Yes, I think that the risk is that many people they don't like leaders actually, and people are afraid to lead somebody because they think that if they will have a courage to lead, to say something that what they really think, and the others will not like this thing, they will dislike this person, and this is usually that the leaders they have not many people who like them. Не так много людей любят лидеров, поэтому люди боятся брать на себя эту ответственность лидерства, потому что опять-таки это боятся, что скажут другие. Perfect. Beautiful answer. You come teach the rest. Приходите учить других. And that's true, because we're afraid of being alone, separation. И это правда, потому что мы боимся остаться одними, разделенными. So Dr. Harvey would say, back to your question, Возвращаясь к вашему вопросу, доктор Харви сказал, what's the root of all this? It's fear of separation from others. корень всему этому, то, что мы боимся отделиться от всех остальных, остаться одним. We are social Мы социальные people, right? люди. Elena and Yvonne Елена и Иван were afraid. боялись. What were they, at the basic core, why were they afraid? Чего же они боялись на самом деле? All If- the others will not speak with them anymore. Yeah, my Все friends. остальные не будут разговаривать. I've invited people, I'll look stupid. Я пригласил так много людей, я буду глупо. I'll never get married ever, Я никогда уже больше не женюсь, не выйду замуж. right? It's irrational fear Это sometimes. иррациональный страх. The research director was afraid to tell his boss, this is a dumb project. Директор исследования очень боялся признаться своему боссу, что это глупо. What was he afraid of happening? Чего он боялся?
Вы сами сказали, что он боялся того, что он будет победить. He was afraid that he will be more smarter than his director. He may have been smart. But what was the worst thing that could happen in his mind? Что было самый худший сценарий, что могло случиться в этой ситуации? Yeah, fired. He would be told, "You're fired." You know, Ты уволен. put everything in a box and leave. Собери вещи в коробку и уходи. And remember, this is a real risk. И это на самом деле реальный риск. So in our minds, we're afraid of separation from other people. В нашей голове мы боимся быть отделенными от других людей. But notice that the last symptom Заметьте, что последний симптом is that what we're afraid of the most then happens. то, чего мы боимся больше всего, на самом деле потом происходит. So with Elena and Ivan, То есть вот ситуация с Еленой и Иваном, why didn't they want to get married? почему они не хотели жениться друг на друге? Okay, they were not happy. I don't love you. Они были несчастны, они не любили друг друга. And so the thing they were afraid of the most happens. И больше всего того, чего они боялись, на самом деле потом произошло. Они развелись. They get married, but then they are unhappy and they get a divorce. Они поженились, потом жили несчастливы, и в итоге все развелись. With the research project, С исследовательским проектом privately everyone agrees лично сам собой каждый соглашался с тем, that it's a stupid project and it's costing the company money. что это очень глупый проект, где очень дорого стоит эта компания. And if they continue to fund the project, И если они будут продолжать тратить деньги на этот проект, bad things will happen. плохие вещи случатся. So by saying nothing, Не говоря ничего, the worst thing happens. случается самое плохое. And all of them are, in both situations, И в обоих ситуациях people are afraid for the same reasons. Людям было страшно по одинаковым причинам. Separation from other people. Отделение от других людей. So how do you know if it's happening? Как же понять, случается ли это с вами? First, if you're in an organization or in your own life and you see there's a lot of conflict, Если вы в своей организации или в личной жизни видите, что случается много конфликтов, and you or other people are very frustrated or unhappy, или если вы или другие люди очень нервничают и несчастливы, you might be going to Abilene. вполне возможно, вы именно в Abilene направляетесь. And think of this, Подумайте об этом. this third one here. In small groups, people meet and talk about the problem. Когда люди собираются вместе маленькими группами и говорят об этой проблеме, In my university, у меня в университете, after a meeting, после собрания, people go to the bathroom люди идут в туалет and then talk about what really is going on. и потом разговаривают о том, что на самом деле происходит. Does that happen here too? Случается ли так в вашей жизни? So in the meeting, everyone nods, yeah, it's a good idea. Таким образом, на собрании все кивают головой, говорят, да, все And then здорово. my friends, we go out in the hallway А потом я и мои друзья, мы идем в коридор and say, that was stupid, wasn't it? и говорим, это было глупо, нет? Can you believe our boss wants to do that? Вообще веришь, что нас босс хочет это сделать? Right? Does that happen to you too? Случается это с нами? So if you see that happening, it tells you, yes, we're on the bus, we're going to Abilene. Если вы видите, что у вас это происходит, тогда да, вы в том автобусе, который направляется на Abilene. And so if I say, what's your name? Andre, you tell the boss what's going on. Если я скажу, Андрей, ты скажи боссу, что происходит. And Andre says, no, Нет, нет, no, I don't want to get fired. меня выгоняют. You tell the boss. Ты скажи боссу. No, you tell him. Нет, ты скажи. So now we're blaming, you see? Теперь мы обвиняем друг друга, видите? So again, another symptom that tells you you're on a bus going to Abilene. И тогда другой симптом, который говорит вам, что вы вот в том автобусе, который направляется на Abilene. So after the break, our coffee break, we come back into the meeting
После паузы мы возвращаемся обратно в собрание. And the boss starts talking about his project again. И босс опять говорит о своем проекте. And we go, yeah, it's a good idea. И мы говорим, да, это хорошая идея. Right? Yes. Я прошу прощения. Хорошо, вот ситуация сама понятна, а вопрос, вот как нейтрализовывать и как находить решение? Есть ли какие-то варианты, методы, потому что это все-таки общество, и как мы уже признали, что практически 98 или 100% мы боимся, просто одни, вот как лидеры, находят в себе силы, принимают решения, рискуют, а большая часть людей боятся. И как вот понять и суметь вот преодолеть вот этот барьер? Чтобы какие-то все-таки у нас появились понимания, решения вопросов. Хорошо. Good question. We're going to get to that. Хороший вопрос, чуть позже разберемся. But good. You say, you all understand. You've seen this happen, yes? Вы видели, как это происходит, да? Все понимают. Wouldn't you like to fix this? Хотелось бы вам решить эту ситуацию. And notice this last point here. People are often happier outside the И organization. обратите внимание на последний пункт, написано, что люди чаще всего более счастливы вне организации, чем внутри. So when conflict has become too great, Когда конфликт слишком большой, and again, I say conflict. If conflict has become too great, если конфликт слишком большой, уже такой большой, then when you leave your business, you feel better. то когда вы уходите из своего бизнеса, из своей компании, вы чувствуете себя намного лучше. I worked in a company once Однажды я работал в компании, where at 5 o'clock in the afternoon, когда в 5 часов после этого, when work was over, когда работа закончилась, I would watch people leave, я видел, как люди уходят, and I thought it looked like children и я думала о том, что это выглядит как дети, when they get out of school. когда они убегают из школы. You know, they, yay, we're done. I'm through. I don't have to go to work anymore. I go Я home. закончил, мне больше не нужно работать, я пошел домой. Have you been work somewhere like that? Видели ли вы, работаете в такой ситуации? Some of you work there now. Работаете сейчас на такой работе. So again, it's another symptom. But and it's Andres. Good question. So what do you do about this? How do you stop it? Yes. Yes, please. I was thinking when I was studying that the main problem in not getting leadership is that you are afraid of social judgment, that you are not taking on your main duties. Like, I'm not getting married, and I'm afraid that everybody will judge me that I'm a bad wife, I'm a bad daughter to my mom because I'm easily getting married. But I'm not thinking about my own happiness. Like, if I'm not married this guy, I'm going to be more happy other person. The same at the job. I'm really afraid to say this to my colleagues or to my boss. I'm afraid that I'm losing this job, but I'm thinking that I'm getting a better job. So, like, you're not going to be a leader if you're just afraid of social judgment. You should be more focused on your success in your own way, because if not, you're losing. Основная идея в том, что мы все боимся окружающего мнения, но стоит фокусироваться на нашем личном успехе, на том, чему мы хотим на самом деле. Very good. Does anyone else have something you would like to share? Я хотела спросить такую вещь. Например, если один человек находит в себе, как сказать, силы и говорит, я не согласен с этой ситуацией, но остальные сохраняют этот страх, что делать в этой ситуации? Repeat again. If someone has such situation and have like opinion and say, I do not believe this project, but other one are in this fear still and do not say anything. What to do in such situation? That's a good question. You need to repeat it?
Окей, если в какой-то команде, компании только один находит в себе эту силу, смелость сказать, что он не согласен с проектом, а все остальные все еще молчат и боятся выразить свое мнение, тогда что происходит? And we're going to talk about that now. That's a good question. Мы поговорим об этом сейчас, хороший вопрос. So, again, the title of this presentation was 21st Century Leadership. Название презентации было «Лидерство 21 века». I think effective leaders, Я думаю, что эффективные лидеры, whether it's, I'm talking about you, like I need to be a leader of my own life. он для вас, когда вот надо быть лидером своей личной жизни. Like what you were saying. If I'm not leading my life, Если я не являюсь лидером своей личной жизни, then somebody else is going to tell me what to do. тогда кто-нибудь другой будет говорить мне, что же мне надо делать. And in our world, В нашем мире we have media, у нас есть медиа, magazines, TV, movies, журналы, телевизор, фильмы, that are all giving us messages about what we should be in life. Yes? которые все нам говорят о том, что же нам необходимо делать и кем быть в этой жизни. So we all get messages that if I don't dress correctly, Мы все получаем эти сообщения, что если я не буду одеваться хорошо и красиво, if I don't use the right toothpaste если я не буду использовать правильную зубную пасту or the right cologne, или правильный одеколон, then people won't love me. тогда люди не будут любить меня. Isn't that true? Не так ли это? So we have to be discriminating Поэтому нам надо быть дискриминирующими about what we do in our lives. о том, что мы делаем в своей жизни. It's also true for you as a leader in your company. Это также относится и к вам, как к лидерам своей компании. And I think this model is one I developed several years ago И я разработал несколько лет назад такую модель, that I think is a picture of what good leadership looks like. которая отображает то, что я считаю хорошее лидерство выглядит, как оно выглядит. And there are 5 elements to it. Там есть 5 элементов. And I have several people here who have been in coaching classes of mine. Здесь есть несколько людей, которые были у меня на обучении по коучингу. And there are 5 elements. One is that the best leaders in your own life or in your organization have a purpose. Один из элементов, которые лучшие лидеры в жизни организации имеют, это цель, миссия. And you may or may not have thought about this. И вы могли думать об этом или не думать, But do you know why you're here on Earth? но знаете и понимаете ли вы, для чего вы здесь, в этом мире? Have you ever really sat down and said, what is it I can do that no one else can do? Садились ли вы когда-нибудь и задумывались над тем, что вы можете сделать такого здесь, что никто другой не может? What is it I'm here for in the world? Для чего я здесь? Organizations have a purpose also. Также и у организации есть это видение, цель. And it may or may not be clear to all employees. И это может быть понятно, а также непонятно всем остальным работникам. Sometimes I talk with a chief executive officer, Когда я разговариваю с SEO, с топами, and they're very clear about what the company is supposed to do, и они очень ясно видят, что должна делать компания. but they have a hard time communicating it down to the Им frontline очень people. сложно объяснить всем остальным сотрудникам, в чем же заключается эта жизнь. Effective leaders also know what results they want. Эффективные лидеры также знают, какие результаты они хотят достичь. So I think about Yvonne and Elena. И вот я задумалась про Ивана и Елену. Regardless of their purpose, we know the results they want were not what they got. Несмотря на их цель, мы знаем, что результаты, которые они получили, были не те результаты, которые они хотели. Right? And so good leaders have a purpose, they know what results they want, Так, у хороших лидеров есть цель, они знают, какие результаты хотят они достичь. and they create an environment that is helpful for them to achieve their purpose. И они создают такое окружение, такую атмосферу, которая очень помогает людям достичь этих результатов. So Lila asked, how do you
encourage people to be open and to say what they feel. Yes? Как же сделать так, чтобы люди могли смело говорить, что они чувствуют и думают? So let me ask you, in your business where you go to work, Я хочу спросить вас, в вашем бизнесе, или там, когда вы идете на свою работу, how can you create an environment that other people feel safe to say what they think? как вы можете создать такую атмосферу, когда другие люди чувствуют себя свободными и легко могут говорить о том, что они думают? Yes. Я могу сказать, это не так сложно, как мне кажется. Если в компании, скажем, ценностью является искренность, да, потому что люди боятся, что они какое-то мнение создадут о себе и стараются быть другим, тем, кем они не являются. И получается две дурацкие ситуации. Они не те, кто они есть, но они никогда не станут тем, кем они хотят стать. Поэтому я всегда говорю, что люди красивы именно те, кто они есть, именно за это я их ценю. Когда люди как-то расслабляются и начинают просто являть сами себя. А это самое ценное. Я убеждаю их в этом. Very beautiful, like they are. They can't be another person, so they need to be committed, and the honesty is not available. Yes. Потому что то, что он есть, это самое лучшее. Лучше себя он не станет все равно, никогда. Можно добавить? Получается, я согласен, и если нанимаешь работника на работу, к себе, скажем, финансового директора, или, на любой должность, ты же его нанимаешь, зная, он должен знать свое дело. Если ты его нанимаешь и будешь говорить ему сам, что ему делать, тогда ты мог не нанимать специалиста, а просто нанять простого работника и также говорить ему, что делать. Но раз ты нанял, скажем, специалиста, то... Specialist to your organization, you should you should be confident that you'll do the job good, so you don't have to tell them what to do. Good. Yeah. So both very good answers. So, yes? Yes, I also want to add that I think effective leader should have not only creativity and innovation, but also very big self-confidence. And when he has self-confidence and courage, he can encourage others to be self-confident as well and free to speak. Эффективный лидер должен быть также уверен в себе, и когда он уверен в себе, он может коммуницировать с другими людьми, быть таким же уверенным, говорить о том, что они хотят. Yes. Yes, I guess just the leader have to set the rules, his place, and the time when you speak confidently. Лидеру необходимо установить правила, стоит свои должны включать в себя правила коммуникации, безоценочное высказывание от первого лица, и реалистичность. То есть описание реальности, как она есть, без оценки. Я сама стараюсь не оценивать, не использовать оценочное высказывание по отношению к другим людям и прошу того же самого от своих коллег. И через некоторое время становится безопасно высказать, как обстоят дела. Плохо, нехорошо, но это вот так. В первую очередь лидер сам должен уметь и говорить о своих ошибках. А в первую очередь он должен сам не бояться менять свое мнение, и он должен спрашивать других их мнение. То есть он должен показывать пример своей открытостью, своим ошибкам. Finish my question because my question was in a little bit different area. My question was if this nice picture is not working in organization and organization does not have environment and like saying truth and saying what you are thinking about in values are just fake values. And one person from the team have an opinion and saying it, but another team members like
sitting in their fear, what to do in such situation. Because if only one person saying that, oh, I think that we are going to Italy, nothing happens. What to do, how to change this, like to that moment, opinion of others. Надо повторять на вопрос о том, что делать, когда вот во всей организации люди идут в Италию, едут в Италию, они очень боятся сказать свое мнение, и только один пытается вот, донести свою идею, что мы идем не туда, куда мы хотели бы, вот, но все остальные молчат и не согласны. Что же делать в такой ситуации? Yeah, that's a good question. And notice three things so far. Смотрите, три вещи я отметила. First, we all recognize this dynamic. Мы все понимаем, осознаем эту динамику. I've experienced it, you've experienced it. У меня был такой опыт, у вас был такой опыт. Second, we can all say this is what the environment would look like that would help us be more open and communicate better. Также мы все говорим о том, что нам необходима другая атмосфера, где мы можем безопасно и открыто говорить о том, что мы думаем. Right? But third, this is hard. Третье, это очень сложно. It's not easy to do what's obvious. Сделать то, что очевидно. And again, I think that's what makes good leaders. And I'm going to come back to your question. И это о том, кто такие хорошие лидеры. So again, think about it. I think good leaders, they have a purpose. Хорошие лидеры есть цели, результаты. They know what results they want to achieve. Результаты хотят достичь. They work constantly to create an environment around them that is productive. Они постоянно работают над тем, чтобы у них была атмосфера такая, чтобы она была продуктивной. They're always thinking about the future. Они также думают о будущем. And as several people have mentioned, И как несколько людей сказали, values and ethics are very important. этика и ценности это очень важно. So for example, Например, I might work for a company я работаю в компании, that makes microphones. которая производит микрофоны. What results would the company want? Какие бы результаты хотела такая компания? If you were president of the microphone company, Если вы президент компании, которая производит микрофоны, yeah, you want to make a profit, right? But how I make a profit но как is я, important, isn't it? очень важно, да, как я достигаю прироста этого. So if I make a profit by selling defective microphones, Если that's not ethical, is it? да, нужно, если камеры, as I was listening. If I make a profit by selling defective, Так, если я продаю микрофон, который не работает, и на этом зарабатываю, это не очень этично. because it's cheaper. На самом деле он дешевле. Long term, it's not a good idea. But we all know companies that do this, yes? В долгосрочной перспективе, да, это неэффективно, но на самом деле мы знаем, что все компании так делают. So this model, if you'll notice, everything blends together. Обратите внимание, что все объединяется в этой модели. So, how do you avoid going to Adelaide? Как же избежать того, чтобы поехать в Италию? First, anytime you're in a meeting and everyone agrees, Первое, когда you should be suspicious. Первое, когда вы находитесь на собрании, на котором все друг с другом согласны, вам стоит быть на самом деле насторожить. So, as a professor, like Olga and Ilya and several other people in here, part of my training is we call critical thinking. Часть из моего тренинга это критическое мышление. And maybe yours also, Может быть, у вас также. is to doubt what I'm hearing. И стоит сомневаться в том, что вы слышите. So if I say, does everyone understand something? Когда я спрашиваю, понимают ли все, And I see every head in here nod, и когда все кивают головой,
my head says, maybe not. Я в голове понимаю, что скорее всего нет. I'm not that good. Я не настолько хорош. I know examples I use Я знаю, что те примеры, которые я использую, are clear to me, понятны мне. but I don't expect that they're always going to be clear to you. Но я не ожидаю того, что они будут также понятны и вам. Because we're going through an interpreter, Потому что они еще проходят через переводчика. my examples come from my background, Мои примеры идут из моего опыта. and you're interpreting through your background. Вы переводите в свой опыт. Somebody also mentioned a good leader will actively ask people for alternative views. Также кто-то уже говорил об этом, что хороший лидер будет всегда спрашивать других мнений об альтернативах. So how I ask questions is very important. Очень важно то, как я задаю этот вопрос. So if I start a meeting Если начинаем собрание, by saying, говоря, we're going to spend money on this research project, мы будем тратить деньги вот на это исследовательский проект, на этот исследовательский проект. that's very different than if I say, Это очень отличается от того, если я скажу, we have this much money, у нас вот столько-то денег, what are some ways we could spend it? какие же у нас есть варианты, как их потратить. Right? Так ли? So one way is very focused, Один способ быть очень фокусированным, and one way gives more options. и другой способ это много-много вариантов. This morning when Alexandra and I were talking, Сегодня утром, когда я с Александром разговаривал, I used the example of often at work, when I'm at work я использовал пример, когда я на работе, and it's time for lunch, и время идти на обед, a group of people will say, let's go to lunch together. группа людей говорит, пойдем на обед вместе. And one person says, let's go eat Italian food. И один человек говорит, пойдем поедим итальянскую еду. And even in a group like that, we're afraid to say something different. И даже в такой группе нам страшно сказать то, что Right? Have you had this happen where and then everybody goes, okay, and you go have Italian food? And you say, no, I'd rather have German or Latvian or Mexican. Кто-то говорит, нет, я бы лучше хотел немецкую, латышскую или мексиканскую еду. So a better way to say would, let's go to lunch. Where could we go to lunch? Вместо того, чтобы мы можем задать вопрос по-другому, куда мы могли бы пойти на обед? Let's look at some options. There are two Yes. questions there. Okay. Yes, almost. Так в этой ситуации здесь надо учитывать факторы, влияющие на принятие нашего решения. В одной ситуации мы хотим вкусно поесть, в другой ситуации мы хотим быть с людьми, с которыми нам хочется пообщаться. И от этого зависит принятие нашего решения. Чтобы рационально использовать время этого ланча, то есть с пользой для себя. Yeah. Right. Good. And one other question? Yes. Just a comment on your example about going to dinner, because like in this situation, it might be another extreme when there are some people in a group. One would like to go to Chinese restaurant, another to German, third one to Italian restaurant, and they end up all discussing for an hour all the options and don't go everywhere. So, and just be without dinner. Perhaps in that situation would be more effective if the leader takes responsibility and just, as like the previous speaker said, there should be. It would be important to get dinner and to be in the company, right? To discuss something. So one take responsibility and just say we go to the Italian restaurant or spend much time discussing. It's not that it's not work.
Я привела пример о том, что в такой ситуации может быть также и другая ситуация, когда 10 людей собираются и очень долго обсуждают, кто куда хочет пойти, а один хочет туда, другой туда, и в итоге все остаются без ответа. Поэтому в данной ситуации может быть было бы хорошее решение взять на себя ответственность, смотреть и сказать, вы идем уже итальянским, чтобы не бояться. And sometimes the leader does need to say, this is what we need to do, and let me tell you why. И иногда лидеру действительно необходимо сказать, вот что мы будем делать, и вот почему. Also notice, you should have an environment which allows people to talk openly. Также обратите внимание, что необходимо иметь такую атмосферу, где люди могут говорить открыто. Where people can disagree. Где люди могут не согласиться. Without being afraid of being left or fired. Не боясь, что их оставят одних или уволят. Somebody also mentioned reputation or self-confidence. Right? So I need to be confident enough that I will allow you to disagree with me. Я должен быть достаточно уверен в себе, чтобы разрешить вам не согласиться со мной. And you also mentioned make mistakes. I make mistakes. Также говорили об ошибках. Я тоже совершаю ошибки. And I'll bet you do too. Я уверен, что вы тоже. But again, there is real risk. Но также здесь на самом деле существует реальный риск. I work at a university. Я работаю в университете. And the president has a very big ego. Президент очень большое эго. And there is real risk in saying you're wrong. И на самом деле существует большой риск, если я скажу, что ты не прав. Right? And you may work in a place where it's risky also. И вы также можете работать в таком месте, где это очень рискованно. In your work, in your packet, В вашей папочке you have this sheet. And so later today, есть такой листик. И попозже сегодня I would suggest, when you have time, я предложу вам, когда у вас есть время, fill this out. заполнить эту таблицу. You notice I conveniently put it in English. Поскольку это удобно, я его записала на английском. И он перевести. So if you need help translating, see Alexandra. Если вам нужен перевод, да, But it simply asks, and this is something you can do with a work team. это то, что вы можете сделать, работая от команды. If you're president of a company, you can take it back and use it at your company. Если вы президент компании, вы можете взять с собой и использовать на работе. So you can look at a project Вы можете посмотреть на свой проект. and say, and ask yourself some questions. What are we afraid of? Чего мы боимся? If we don't say anything, what might happen? Если мы не скажем ничего, то что может случиться? If we all agree that something is stupid Если and we мы do все it согласны anyway, о том, что это что-то глупое, но все равно это делаем, what might the result be? какие могут быть результаты? And what are the conditions maybe that are keeping us from being as open and honest as we'd like to be? И что нас задерживает от того, чтобы быть открытыми и честными? And for those of you who are managers or coaches, И для тех из вас, кто коучи или менеджер, you might think of the people you're working with. Are they having problems because of the Abilene paradox? вы можете подумать о том, люди, ваши работники, есть у них проблемы из-за того, что они на самом деле направляются в неверие. I want to thank you for being here today. I will stay and answer questions if you have any. I do want to thank you for your time. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли сюда, уделили время. Я буду здесь на протяжении дня. Вы можете подходить ко мне и задавать любые вопросы. And I think you have a 15-minute break. Когда сколько времени, у вас 15 минут перерыв. Вообще